Berikut ini hasil lembaga survei dengan prediksi satu putaran. 1. Political Weather Station, PWS, Anies Muhaimin sebesar 21,30%, Prabowo Gibran 52,30%, Ganjar Mahfud 19,70% dan undecided voter 6,70%. 2. Indonesia Survey Center, ISC, Anies Muhaimin 21,70%, Prabowo Gibran 52%, Ganjar Mahfud 18,10% dan undecided voter 8,20%. 3. Lembaga survei SPIN Anies Muhaimin 18,70%, Prabowo Gibran 50,90%, Ganjar Mahfud 23,50%, undecided voter 6,90%. 4. LSI, Denny Jaya, Anies Muhaimin 22%, Prabowo Gibran 50,70%, Ganjar Mahfud 19,70%, undecided voter 7,60%. Berikut ini hasil lembaga survei dengan prediksi 2 putaran. Beberapa lembaga survei yang merilis perhelatan Pilpres 2024 berpotensi berjalan dalam 2 putaran adalah sebagai berikut. 1. Indikator Politik Indonesia Anies Muhaimin 25%, Prabowo Gibran 45%, Ganjar Mahfud 22% dan undecided voter 6,94%. 2. Ipsos Public Affairs Anies Muhaimin 21,80%, Prabowo Gibran 48,05%, Ganjar Mahfud 18,35% dan undecided voter 11,80%. 3. Lembaga Survei Indonesia, LSI, di sumber Anies Muhaimin 42,10%, Prabowo Gibran 49,80%, Ganjar Mahfud 4,30%, dan undecided voter 3,80%. 4. Carta Politika Anies Muhaimin 26,70%, Prabowo Gibran 42,20%, Ganjar Mahfud 28%, dan undecided voter 3,10%. 5. Indonesia Political Opinion, IPO, Anies Muhaimin 34,50%, Prabowo Gibran 42,30%, Ganjar Mahfud 22,50%, dan undecided voter 1,70%. 6. Poltreking Indonesia Anies Muhaimin 26,90%, Prabowo Gibran 46,70%, Ganjar Mahfud 20,60%, dan undecided voter 5,80%. 7. Median Anies Muhaimin 26,80%, Prabowo Gibran 43,10%, Ganjar Mahfud 20,10%, dan undecided voter 10,000%. 8. Lembaga Survei Indonesia, LSI, di Jatim Anies Muhaimin 16,20%, Prabowo Gibran 46,70%, Ganjar Mahfud 26,60%, dan undecided voter 10,400%. 9. Arus Survei Indonesia, ASI, Anies Muhaimin 26,10%, Prabowo Gibran 33,10%, Ganjar Mahfud 34,90% dan undecided voter 5,900%. 10. Lembaga Survei Nasional, LSN, Anies Muhaimin 24,30%, Prabowo Gibran 49,50%, Ganjar Mahfud 20,50% dan undecided voter 5,70%. 11. Politika Research and Consulting, PRC, Anies Muhaimin 28%, Prabowo Gibran 42,40%, Ganjar Mahfud 21,80% dan undecided voter 5,00%. 12. Polling Institute Anies Muhaimin 24,60%, Prabowo Gibran 46,20%, Ganjar Mahfud 21,30% dan undecided voter 7,80%. 13. Pusat Polling, Puspol, Indonesia Anies Muhaimin 26,10%, Prabowo Gibran 41%, Ganjar Mahfud 27,60% dan undecided voter 5,30%. 14. ID Cipta Research and Consulting, ICRC, Anies Muhaimin 25,60%, Prabowo Gibran 39,40%, Ganjar Mahfud 29,10%, dan undecided voter 5,90%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.